Barangay Danao in Panglao, Bohol is a coastal barangay known for its beautiful beaches and vibrant tourism industry. It boasts stunning white sand beaches, crystal clear waters, and diverse marine life, attracting both domestic and international tourists. However, like many coastal communities, Barangay Danao faces significant environmental challenges, such as tourism-related impacts. The rapid growth of tourism has put a strain on the environment. Increased human activity leads to pollution from waste, sewage, and noise. Coastal erosion due to beach development and unregulated construction also poses a threat. Marine pollution from plastic waste, untreated sewage, and agricultural runoff is a major concern. This pollution can harm marine life, degrade water quality, and impact the livelihoods of local fishermen. Also, overfishing, destructive fishing practices, and pollution contribute to the degradation of coral reefs, which are vital for the health of the marine ecosystems and support the local tourism industry. Climate change also poses a threat, and more frequent and intense weather patterns to coastal communities like Barangay Danao can lead to coastal erosion, flooding, saltwater intrusion, affecting the livelihoods and infrastructure within the region. These environmental challenges not only threaten the ecological integrity of Barangay Danao, but also impact the livelihoods of the local community, particularly those who depend on tourism and fishing for their income. Good day, sir. Good day, everyone. I'm Cadet Galos. We're here at the Barangay Hall of Barangay Danao, Panglao. We're here to interview the barangay captain about the environmental issues as well as the projects and initiatives implemented to address the issues. And I'm here with my groupmates. And also the cameraman is Miguel Lubak. And let's start. So, good morning. I am Decadent Josh Gaas, and today we'll be having our interview regarding environmental sustainability here with our barangay captain, Honorable Martiniano Iman, barangay captain of Barangay Danao. Sir, we're pleasure to have you in our interview today. So, our first question is, what are the major environmental issues or signs of degradation in your locality, especially in Barangay Danao? Ang plastic na basura o sa problema sa environment na tipon sa mga landfill na ugaw sa karagatan o nagdahon sa kinabuhi sa dagat. Ang pamaagi sa dumala sa basura mahimong adunay dakong epekto sa environment, kinabila sa populasyon o pagkaroon sa resources. So, pwede mga specific na programs, kasi mga specific programs or policies nga i-implement sa itong office, sir, para ma-address yung mga issues, sir? Kini nga mga inisyatibo nag-awag sa mga lusuranon o mga negosyo sa pag-recycle, pagpalakbo sa pag-uswag sa pag-recycle sa infrastruktura, ang certification goals na ang tumok aron makamuran ang kinatibukan gidaghanon sa basura. Kini ang mga inisyatibo matungkol sa paghimo sa usa ka kultura sa responsibilidad o pagdumala sa kinaiyahan. So, sa ikaw, yun sa itong office, pag-address sa mga global challenge, sa global warming, sa local nga level. Ang pagtuman sa ito at epektibo ng mga sistema sa pagmala sa basura, lakip ang mga programa sa pag-recycle o pag-compose makapapunod sa gilaganon sa basura nga moadto sa mga landfill.
makatabang kini sa pagkonserba sa mga resources o pagpunhon sa mga pagbuga o greenhouse gas emission na nalakit sa paglabay sa basura. So, sa mga challenges nga giatubang sa itong officer sa pag-implement ani nga mga programa sir? Kakulang sa pondo o mga resources ang mga environment programs sa garan na kinahanglan o nahimong ganong pinansyal ng mga kapangunahan alang sa research, pagbalambo, pagtakuman, nahimong challenging sa pagtuman sa maong programa na adunay limitado ang budget. So, how does the community sa Danao yung sila participate sa pagsulbad sa mga problema and unsa po nga mga programs nga encourage nila para ma-involve sa kanang activity against pollution of plastic, sir? Kailangan kita o barangay clearing, Zone 1, puro clearing. So, I think that's all for the interview, sir. Thank you for your time and effort to participate in our quest to conduct this interview. Thank you so much. So, salamat po kayo ng tanan. Barangay Danao has undertaken various initiatives to combat these issues, including community-based coastal cleanups, waste management programs, and promoting sustainable tourism practices. Strengthening environmental regulations, promoting sustainable tourism development, empowering local communities through community-based coastal resource management, and implementing climate change adaptation measures and conducting regular environmental monitoring are crucial steps to prevent further environmental degradation in Barangay Danao.